it was okay. Hello, everybody. I will start in English and then switch to Ukrainian. Sorry again to being late a bit because we had previous meetings in the morning. We had certification, a certified management consultants, and six of us. Six the most beautiful girls except of me were recertified today, and congratulations from our side. And then we had our general assembly, and at the end of the general assembly, one participant from Frontline also joined us, and we couldn't switch to this conference. But now we are here. Доброго дня всім. І ми починаємо нашу конференцію, яка має дуже класну назву. І я рада привітати зараз наших гостей, а саме Максіміліана Фодингера, до речі, з якого, мабуть, розпочалася моя консалтингова діяльність. І також Вікторію Ольську, яка очолює фонд Gabriel Al-Salem, і яка також підготувала для нас виступ. Але ми забули порадитися, хто буде перший. Вікторія чи Максиміліан? Я також буду виступати, але трошки... As you like. As you like. Так, Вікторія, що ви скажете? Okay, yeah, I'm ready. If you want me to go first. Okay. And let's but start I also wanted to maybe before I even go, maybe can we show the little 1-minute video about the foundation that I represent? I have it ready, but I think I need to share the screen. Yes, you can. It's possible to share. Okay, let me try here, and then I'll continue. Okay, I think I have it right here. So let's see if it plays. Okay, let's share this one. No sound. Yeah, unfortunately, we don't hear you. No sound? Yeah. You have to make some changes in audio before the video. Yeah. Okay, let me try. But it's maxed, yeah. No. When you share on screen, there is a button, share computer sound. Okay, let me just do one more time because I'm back in Zoom, right? The alternative option is you can sing something. Well, this background is not something to sing, unfortunately, but okay, so how do I go back to Zoom for myself? Now I don't know how to go back to Zoom. Use trackpad. Yeah, I'm trying to go back to Zoom. Okay, let me see. Sorry about this. Yeah, I think so. When I share, I have to enable share sound. Okay, I see. Thank you. Good advice, just on time. Right, perfect. Okay, one more time. Here we go. Oh, now it doesn't allow me to do anything. Oh my God. Share screens. Okay, let's try. I don't know what's going on. You didn't stop the sharing. Yeah, I stopped there and now I share again, right? Okay. Oh my God. Okay, one more time. Thank you so much. Let me go like this. Okay. We can see.
Can you see? We can. You can see Try you, again, not the будь screen. ласка. Мгм. So complicated. Okay. So, yeah, this is just a little video about the foundation, so that you get the feeling. And can you hear me now? Okay, perfect. Thank you. Again, my name is Victoria Ольської. I'm the president of the Gabriel Al-Salem Foundation, and I'm really thankful to Olga Tрофимової and all of you, CMC Ukraine, for inviting me to speak today. As you already got a little idea, our foundation is dedicated to promoting excellence in consulting and fostering collaboration across the globe. Through our initiatives, we're striving to honor the memory and the legacy of the late Gabriel Al-Salem, who was himself a consultant, an international consultant, and who believed in the transformative power of his profession. Our mission is to support consultants like you who are driving positive change in businesses, communities, and society. Gabriel's untimely passing was a devastating loss for all of us, his family, and those who knew and who worked with him. Yet out of that tragedy, we found a way to honor his memory and continue his mission through the foundation and also the International Award for Excellence in Consulting. It was not easy to turn grief into action, but it taught us the power of resilience, the ability to rise from heartbreak and channel it into something meaningful. The same resilience is what I see in Ukraine today. In the face of this unimaginable suffering and challenges, the Ukrainian people are showing the world what it means to persevere, rebuild, and hold on to hope. It is in this unshakable spirit that will pave the way for victory and the brighter future. I sincerely believe in that. The foundation has long-standing ties with Ukraine. It was not just our recent live stream with Olga, but personally, I was born in Ukraine in what was then Kirovograd, now called Kropivnitsky. I have my family there still. One of our signature events, annual conferences, which we hold on Gabriel's birthday on February 1st, was actually organized in Kyiv in 2014. And Elvira probably remembers it very well because we were working with her and her colleagues at that time. It was a difficult time because it was just the beginning of this long-playing war with Russia, and this was just began. The event brought together more than 180 consultants from around the globe, showcasing the importance of unity and collaboration. Each year, we also run the International Award for Excellence in Consulting, recognizing outstanding achievements and in the consulting profession.
The award celebrates individuals and teams, consulting teams, who embody innovation, impact, and excellence in their work. And Ukrainian companies and consultants have always been mostly welcome to apply. And over the years, we got quite a few winners from the Ukraine. Last year, we even introduced a special award. We called it simply Award for Ukraine, recognizing organizations and individuals who contributed greatly to Ukraine's economy and resilience and victory. Among the winners was a Logo Club. This is a children's therapy center, which focuses on children with special needs and complex conditions. Another winner was, of course, CMC-Ukraine itself, which received recognition both in the Award for Ukraine and also in the Global Leadership category of our main International Award for Excellence in Consulting. Therefore, it's such a great honor and pleasure for me to speak at your conference today. I don't know if any of this in the audience here are in the front lines, but I know that some consultants are there. And you just mentioned, Olga, right, that in the first part of the event, there was someone joining from the battlefield. And I just want to say that this dual role of professionals and protectors are extraordinary. And I just want to express my sincerest respect and admiration to those people for their courage and their resilience. Today, Olga asked me to talk about the future. And so I just prepared a few notes, not just the future of consulting, but the future for all of us as we're building it with our hands, minds, and hearts. And consultants, of course, play a unique and powerful role in shaping the world. You are problem solvers, visionaries, and change makers. You don't just see challenges, you see opportunities. You don't just see chaos, you help create order and strategy out of it. Right now, Ukraine is going through one of the most challenging periods in its history. But this moment can also be a defining one, because great adversity often brings forth great transformations. And consultants have a vital role in all this, not just in rebuilding infrastructure and institutions, but in inspiring hope, fostering collaboration, and driving innovation. Let's just imagine the future of consulting for a moment. It's perhaps a future shaped by technology, collaboration, and a deep understanding of human needs. In this future, consulting is no longer just delivering strategies. It's about creating partnerships. That's what I believe. And it's about bringing people together, whether it's in the boardrooms or in the battlefields, to solve complex problems and build something greater than any one individual could build. It's very important that consultants, in addition to mastering technologies and all the innovative tools, they need to also understand the people who use them. And because technologies may provide answers, but empathy and wisdom is what makes these answers meaningful. While we talk about the future, let's not forget about the present, the incredible strengths and resilience that consultants in Ukraine are showing already. And again, to those of consultants who are fighting on the front lines, they embody the spirit of service and sacrifice. This reminds us that leadership, the true leadership, is not just about words or strategies, it's about action and courage. So now, how do we move forward? How do we shape the future of consulting and at the same time contribute to Ukraine's victory? First,
We need to stay united. Collaboration is the cornerstone of progress, and whether it's a consulting project or fighting for freedom, we need to remember that no one wins alone. We succeed together. Second, creating value, not just for clients, but for communities and society as a whole. Consulting is about making things better, and consulting work has the potential to transform lives, organizations, and entire nations. Third, I would say we need to embrace continuous learning. The world is changing rapidly, and the most successful consultants will be those, of course, who are curious, adaptive, and open to new ideas. Finally, it's very important to keep hope alive as long as we believe in a better future and work toward it with all our energy and determination. That future will come. Unfortunately, I have to say that the world is not doing enough to protect Ukraine, but it does want to see Ukraine as a protectorate. But the resilience of the people in Ukraine, including consultants, those in their offices and those in the battlefields, and their determination remind us that Ukraine's future lies in the hands of its people. And we know that when the victory comes, Ukraine will not only endure, but it will thrive. Before I conclude, I just wanted to go back a little bit and talk about the award that we're running every year. The deadline for this year's award is approaching fast. It's already the end of December. So I just wanted to use this opportunity to say, please send us your projects, your great work, or if you know someone who is ready to do that, we will be very thankful, and it will be our honor to review this work and also recognize and celebrate it. We will announce and celebrate the winners on February 1st, as always, Gabriel's birthday. It's always a deeply meaningful occasion, bringing together consultants from around the world to honor the spirit of excellence that Gabriel stood for. I would love to see many of you to participate. And before I conclude, I'd like to add that while the future may be uncertain, one thing is clear: Ukraine will win and rise, and so will you. Thank you very much for everything that you do. Stay strong, stay united, and stay hopeful. Слава Україні! Героям слава. Героям слава. Вікторія, надсилайте посилання нам в чат на ваш конкурс. Дякую. Дякую. Yeah, I will put you want the link, right? Yeah. Correct. Yeah, it's basically on the foundation's website. So when you go there, you will see everything you need to see. There is a description of the award, kind of the timeline, and also the application form, which is very simple, just to describe a little bit of, yeah, that's the foundation's website. And again, that's where all the information is. Thank you, Olga. Thank you, everybody. Thank you. Thank you for joining us, and thank you for good words. Thank you. So, Maximilian. Okay, I will now share a screen. I hope you have it already. Yeah. Good. So then just Olga asked me what chances for consultants are there in the future. So many of you know me. Some of you I really call even friends. Yeah. And some of you even are part of my life for over 20 years. So which means this is something what really, really excites me and emotionally touches me, that I can see you all here and that you are safe. That's the
most important thing. Sorry for being emotional, but it just happened the way. Good. Coming back to the real topic, I was asked to talk about chances about consultants. Many of you know me more as the marketing guy. That was 20 years ago. I changed dramatically. I'm now more into hardcore economics and also in doing some analytical work. So I worked after Ukraine. I worked from Africa to Central Asia, from the Balkans up to Kazakhstan. So there was quite a big journey, 36 countries, and I'm still living in Kiev, and my address is still Kiev. Yeah? But at the moment, as many of you, I'm in exile in Belgrade. Even I have a house in Austria. But what I say, it's my room is actually now what you see. It's my flat in Belgrade, from which I'm working on because it's just the way I want to work. Let's jump. I'm a little bit more data driven on this presentation, and just will you tell some things? There are facts. Not to talk about emotions in this case, just look at it as facts. Yeah? And let's jump on the first one. Let's look on this chart. You see that the We market don't capital... see next slide. So could you can see please... Yeah. Could you please... You have it I now? had to make the full screen of presentation. It's Sorry. actually full screen. But probably another window. So just share the window with the full screen. Okay, just a moment. I'm exiting now because I'm in my multi in my multi-screen environment. Of course. And okay, I stop sharing and go once again with the full screen. Just give me a second. So I'm going to screen 3, and this should now work. And okay, and now presentation mode. And you have it now. Max, you should start presentation mode before sharing screen. And choose okay, right then window. I have to put the bar from Zoom over there. Okay, I'm exiting once again. So this is because this is not my presentation thing, it's my trading station actually. So okay. So let's go with the presentation mode. And now it doesn't want the presentation mode. Now it is in the presentation mode, and now I should be able to share the screen and share it, and now you should have it. You have it now? Yes. Good, so yeah. Stimmt. What we see now is these are the biggest US companies in market value. You see that the 7 of the biggest companies in market value are about $18.56 trillion. Yeah? And just look a little bit on the field where these companies are, what they are doing. Let's go to the next one. They look now on the European Union companies. The market capitalization of European Union companies is about 2.8 trillion US dollars. And also just look on the composition of the companies. There are only 2 tech companies actually in. Yeah? And let's now look when we would compare this as GDP to countries, that would be 7 companies together of US would be on number 2 in terms of GDP on this globe. European companies altogether would be only on number 7. This is unfortunately the situation as we have. If we looking a little bit further, this is large language models. This is the technology that actually drives the AI.
And when you just look on this one, you see United States, United States, United States, United States, multinational, United States, United States, United States, China, China. No Europe. When you look at the tendencies that we have on the global market, you see that this is the growth of the economies. You see, for nobody surprised that Asia is growing the fastest. And who is the backlight? Unfortunately, it's again Europe. When we're looking at emerging technologies, this is something when you just make a word cloud and you just said, okay, what will drive the future of the economy? Then you will get this. And when you do another word cloud and you would ask what European Union projects are doing about, then you get this. You see there is a huge difference in it. When I was just recently on a conference about artificial intelligence, I was expecting that we were talking about the models, what you can do with the models. No, the discussion was that the speakers were too much males and nobody from the women felt themselves represented. So it was more about diversity, it was about inclusion, but it was a conference about AI. Come on, it's about the topic. Yeah, and it's not about that we have a conference about inclusion or something which I consider as important. Yeah, but here I wanted to just bring your mind a little bit that Europe is what I calling a little bit on the consultancy sector, what I call the first world problems. Yeah, so which means there are some problems that they want to solve that are actually not that big problems or a problem for a smaller community than they actually will think about. But what does this mean for us as consultants? When we are looking in the market segmentation of consultant opportunities, I always say we can split the market opportunity in two major fields. We have donor opportunities and we have the free market. Yeah? One of the things is what we have to understand is that the regulatory environment of the European Union, this overburden is an opportunity for consultants because not one of the companies are ready to handle with supply chain laws. They are not ready to implement the AI laws. Yeah? So this is a chance that, that we can really use. When we look on the donor business and look at the Ukrainian market, I was just looking on most of the projects. You have the diversity, inclusion, and gender business. This is something what, if you like it, you can go into this as well. This is mainly about the donors that are coming from the Nordic countries. Also, the Germans doing a lot in this direction. Also, Austrians doing a lot of this direction. European Union is, of course, the EU accession programs, so which means the approximation of all the legal steps and also preparation of companies. This is also something what we can see as a business opportunity in this case. And very interesting is that the Americans, which is quite funny, they are starting, USAID is starting a huge program that is actually thinking about the EU accession. It's the first time ever I have seen that the Americans are doing something in that direction, because normally they bringing their legal ideas into the markets, which sometimes do not really match with the European legal base. And of course, post-conflict recovery. This will be more in terms of social consulting. This will be also providing of housing. This will provide of integrating former servicemen and servicewomen into the society again, because they are traumatized, and this is also something what we have to see in the Ukrainian market. So of course, there will be also some interesting projects for those of us who work with small and medium enterprises and in the supply chain to deliver it to Europe. But this will be a quite complicated
process. And I really, really hope that European Union and the donors will provide also sufficient money in that direction. International. What I see at the very moment coming up, this is supply chain, value chain development. When it was 20 years ago, it was offshoring, now it's nearshoring. So which means getting companies, the supply chain closer to the factories. And I just wanted to say, this is the chance for Ukraine. The nearshoring opportunity where companies can integrate into European supply chains, this is where we really, really can concentrate on and prepare companies that they are meeting the demands. This could be starting from business development. This could be, as Olga, working on standardization and also in compliance with the regulation. This is also there. What also will be and is always a hot topic is trade. In trade, you have starting fields from making a trade facilitation inquiry point up to getting customs ready for digital trade. This is all what is here. Also one of the big things, but unfortunately, European Union is not really concentrating on this one that much. These are actually the Americans and the development banks that are putting money in there. And what we also have to think about is workforce development, which means the total TVET sector. This is one thing, is getting professions aligned to the needs of the labor market. This is something what I also observed is coming more and more important. And what we see on workforce development, if you just look on the tenders of, let's say, Asian Development Bank, World Bank, and all the other ones, they always have this workforce development project. This means that you can train people in different sectors, but it's mainly the TVET sector that is there. So of those of us, you are in this sector, there's also a huge amount of project. What is the free market? In the free market, what I have seen, and the donors usually they're like these big carriers, till they move their direction, it takes time. I have not seen a large number of projects that help AI integration in small and medium enterprises. But this will be a topic that probably is needed to increase the productivity. From in my business field, I have more and more these questions that said, okay, what can I do with AI? How I can integrate this? What tools we can use? It's not the question somebody comes, oh, I want to make my own model. Forget about the own models. You have seen that the 10 models are mainly, 7 of them US-based. And this has also a very, very simple reason why. Because to make a large language model will cost you around 700 millions up to $1 billion till you have something really operational and working. When I'm just looking at the French system that they are working, I think it's Mistral, they are completely underfunded, and the problem is that nobody sees these models, that the European one, as one that they can integrate. This is one of the biggest problems what I see in terms of them. We will depend on US models. We will depend on Chinese model, but that's not a problem as long as the application that can be built on this model can then be used in small and medium enterprises. And you have to tell them sometimes even very basic things, what you actually can do with this technology. One which was my business field 30 years ago is advice on funding opportunities. When the war is over, we will see that a lot of donors will pour a lot of money into the market, and this is also for small and medium enterprises the chance. So the question is a person that is very proficient in producing furniture, is this person also ready to write a funding application for, let's say, a World Bank project or a German fund? I will tell you simply no.
Yeah? They always fail on these applications, and this is a business model that actually also gives us some opportunities if you want to go in that direction. So just advising the companies in which direction they should go, that they can really optimize their funding strategy. Business development, integrating in different markets. This is also something which is very interesting. Business development goes starting from internal business development up to globalization, integrating supply chains. This is an assisting. EBRD is doing, by the way, a lot in that direction. So, and they have funding even in that direction. I have 2 running projects, which mean just getting the companies with other companies and to get them into international market. And of course, the last thing, and this is also on the free market, is compliance. It will be the supply chain regulation. It's the AI Act. It's the Green Forest Act. European Union there's this joke, what I always hear in Africa is, that's in Africa, I had it, okay, the Americans, the Americans and the Chinese inventing it and marketing, and the European do not think about how to make money. They think about how they can regulate it to make it a little bit more complicated. Yeah? Unfortunately, this is the awful truth. But it gives us also the opportunity that we can help companies to fulfill these compliance regulations. And even with the Supply Chain Act, there is one chance, because the bigger companies have to be sure that during their whole supply chain, all this regulation is there. This is the same thing when ISO 9000 was started to be implemented in companies. That the smaller companies said, no, it's only for the big companies. But then the bigger company suddenly required that their suppliers should be certified. And this is the same thing what you see here. So this is just in a short glimpse how I see the market at the very moment. The donor business is getting, unfortunately, very fragmented. European Union is let's say, becoming more and more complicated to work with. Because in previous times you had one focal point, this was the tendering. Yeah? Now you have this framework contracts, you have to pre-qualify. The framework contracts are up to 2 million euros in projects. But the problem is then afterwards you have to name all the experts up front. You cannot change the experts with specific expertise afterwards. So it's they just did it this year. Not really, I would just say easier, and also it favors the one that are already in the business and they have won already the contracts. My focus, just from my experience, I shifted from European Union business much more to the development bank business. So with World Bank, Asian Development Bank, I also have contract with Caribbean Development Bank. This is, I would just say, on the one hand, they are a little bit more complicated in the reporting, but it's easier to handle them. Yeah? So with European Union, to get the tender is increasingly complicated, and sometimes it's very intransparent how this is also coming. What also I've seen is in previous times, the European Union projects were more focusing on the quality. So the proposal was actually, the technical proposal was valued 80% and the financial only 20%. What we see now in the framework contract is that the technical proposal is only 60% and the financial proposal is 40%. Well, Olga and me were already a victim on this one. So we came out with 100% on the technical side, but we lost completely in the financial because somebody was ready to make money of it, and what consultants they have used. No question, they must implement it, but it's actually the price limbo is going on. But you can always make some things cheaper. Yeah, this is the easiest thing. The question is, are you still able to deliver the quality that is required? What I have in the end, I will not go through these slides. I call this the bonus slides. Yeah? The bonus slides, Olga, you will share the presentation. I will send it to you because these are the acts of the European Union that actually are the directives, what I consider
where the companies that are in this business need our requirements. Okay, we are not, many of you are not the specialists on this one, but I just say the most important thing is we can learn it relatively quick and sell this knowledge further, because this is something where I see small and medium enterprises need support. Not even this one, even the bigger ones need support. And this should guarantee us at least business for the next 10 years, because I do not think that the European Union will stop making regulations, unless the economic situation will force them to do so, because this looks, if you just look on the market overview that was at the beginning, it looks rather grim. But let's hope for the best, and wait for the rest. Thank you very much for listening to me. If there are questions, ready to answer them. Друзі, запитання до Макса, можливо, до Вікторії. Поки нема. Марія, давай. Thanks, dear Maximilian, for your exciting and very solid presentation. What do you think about perspectives of collaboration, business and social sphere, for instance, social innovations and funding these initiatives at the global level? On the global level, European level. Let's put it that way. This requires when social and all these, let's say, activities that are not directly related to something that increases the profit, I would see in the next years a little bit more problematic, because when you just look, when profit is going down, usually the first thing what companies are saving is on the social expenses, on trainings, and on advertising. This is always the first thing. So they never economize on the workforce, on production. What I see in the market is globally, so that you can work with projects, and you have to look on the donors that are more coming from the Nordic states. So these are the donor projects that are coming from Sweden. These are the Norwegians are good in that. Swiss to some extent, Austrian to some extent, and also GIZ. In this case, look on this one. And it's always required. And it will be always required. But from my perspective, I see the market for these services at the moment a little bit going down. Because also, I have to say, NGOs exploited the situation to some extent dramatically. And this was also donor recognized that said, so we save a little bit on that amount. So, but market is still there. But it's, I think it will go down in the next years. Any other questions? Great presentation. Thank you very much, Maximilian. We're really, really happy to see you. To thank you, Victoria. Thank you, Maximilian. It was really, really interesting. Якщо є запитання, можете записувати, писати в чат. Насправді я можу перекласти, якщо хочете щось запитати. Activated. Okay. What I will do is, Olga, I will send you the presentation Yes. because sometimes when you put it in the chat, the format will then relatively awkward. Yeah. Right. So you can share it. And if there are any questions, just write in the chat, because this format is relatively easy. It cannot be changed. But those who know me for ages, my email has not changed. We were probably the first users of Gmail. Yes, Exactly. that's... You needed an invitation at this time. Right, Yeah? You needed right. because you I couldn't just remember register. it.
I So remember. is it possible to invite you, or probably to ask you help us probably with your main activity funding opportunities, because we've established some organizations in Austria, and we are planning to conduct this to join this A question, which organization you have funded? Integra for social entrepreneurship and social integration, and keeping in mind, keeping in the focus migrants from Ukraine, but not only from Ukraine, because we're searching this, wind blowing right forces, left forces, zum Beispiel in Österreich. So we are thinking how we can survive in this situation, how we can help others. Of course, you can contact. By the way, I'm also I'm one of the founders, founding members of the Ukrainian Science Diaspora Organization in Vienna. So really, yeah, I did for them the legal stuff. So it's oh, great. And I'm also on the board of it's called the Ukrainian Expert Association, which is, by the way, the Austrian branch of a NGO that is actually registered in Kiev. So I also did the registration for them. Yeah. Max, we have to be in touch. That seems really. But it's yes. One of the thing is there is money for NGOs, but it's as you just said, it's the political situation that you have in Austria is at the moment very, very unstable. Yeah. So I tried to get some money from the FFG, which is the Austrian Research Fund, yeah, but they do not allow NGOs. So you always have to find it. Sometimes it's complicated, but we have also organization in VNG's Global Sustainable Information Society, so we can say, I will write you if you wouldn't mind. So of course, please do so. One of the things what I always can recommend is there is this Eastern Partnership Initiative for civil societies, yeah? And they have especially something, there is even a call for scholarships at the very moment till the 31st of December. Small thing, around 5,000 euros, yeah? But still, if there are some projects, you need, of course, some European Union regulations, but it's relatively easy to get this. You don't have to write a proposal about 600 pages where I can kill a small dog when it falls down. I think this is the test what European Union is doing. The proposal can kill a dog, then it's okay. If it only kills a spider, it's not okay. So, but you only need to have a small concept note. If this is approved, you have to write a proposal about 30 pages. And this is something which is not that complicated. Yeah. І Іван Кульчицький, він якраз очолює всі ці, не стільки очолює, скільки веде ці проекти в Україні. Yes, Ivan is also on the list of persons that I know for he was exactly two or 3 weeks ago in Vienna, especially for this project, because it was a big event on this project. But one of the things is what I always can recommend you is look for the funding. Money is there, yeah. But sometimes you have to turn the stone twice till you find it. Yeah. Super. Nevertheless, if you have any questions, please let me know. When I'm in Austria, happy to meet you all. Just wanted to know, Vladimir, where are you at the moment? You are still in Ukraine, or? Yeah, I am Kyiv. Okay. By the way, last week I was in Kiev. So it's next time when I'm in Kiev, we should have a coffee together. Super. I would like to. Super. Thank you. Great. Super. We really have right now, consultants all over the world mostly, but yes, and all of them right now united with this CMC Ukraine community. And by the way, Max, you are welcome to be also our member. We are personally inviting you. I would be really pleased to be a member of CMC. This would be, I will deeply be honored. But as you know, I don't have the CMC certification. Yeah. Yeah, but we could also give you a possibility to have it. We can start from the Tuesday meeting.
Let's do Yeah, it that I way. mean, this morning we had 6 certification, and actually in our association we have probably only 60% of CMC certified, and other consultants who is still on the way. Okay, Or so if you're allowed, it's just yes, a yes. stupid practitioner, then yeah. Okay, Max. So you're We have welcome. to You're we have to officially establish welcome. honorary CMC Ukraine member application. So An ambassador at the our same time, ambassador right? CMC Ukraine worldwide. Right. Good. Thank you so much, Max. And yeah, we definitely should keep in touch and see possibilities. But I will switch in Ukrainian, if you don't mind. Я також хочу трошки надати невеличку презентацію і також свої інсайти після зустрічі в ФІАКО, і навіть продемонструвати декілька слайдів щодо тенденцій в менеджмент консалтинзі. Але дійсно я хочу продовжити ті самі меседжі, які Максіміліан нам сказав. Зрозуміло, що зараз багато країн і в світі, і в Європі в частності знаходяться в такому шейкінг позиції, і особливо ми можемо також сказати і щодо індустрії. Можемо привести приклад автомобільної індустрії, і, наприклад, навіть під час General Assembly FIACO, а ви знаєте, що кожного разу при General Assembly кожна країна виступає і розказує про свої тенденції в країні, то мали навіть окремий спіч зі Словенії, і які сказали, ви знаєте, ми бачимо той кризис в автомотиві в Німеччині, і ми вже рахуємо 6 місяців, коли це накриє нас. Але це казав консультант, зрозуміло, що не представник автомобільної індустрії. Але ми розуміємо, що насправді консалтинг також дуже залежить від бізнесу. Ми з вами вже відчули, наскільки це залежить від воєнного стану, але також це залежить і від економічної ситуації, і від криз, які насправді відбуваються або плануються, або почались відбуватися в індустріях. Незважаючи на це, насправді дійсно те, що і Макс також сказав щодо донорських проєктів, їх, до речі, дійсно зараз дуже багато. Ви знаєте, що для України зараз майже кожна розвинута країна виділяє окремі фонди. А в Україні, для України, вже організований той самий SME-альянс, який насправді буде координувати зусилля всіх донорських організацій, всіх проєктів, які будуть відбуватися для України, а також Advisory Board, який також створений саме з сильних країн, давайте так скажемо, які також будуть ці проекти не стільки моніторити, скільки направляти. До чого я це кажу? Що дійсно роботи буде дуже багато. Ми знаємо, що з наступного року починається дуже великий проєкт, який буде виконувати GIZ. Це програма буде на 5 років. Вона вже насправді майже розроблена. І в цій програмі насправді вбудована вже професійний розвиток консультантів України. Я сподіваюся, що це не може пройти, не повинно пройти мімо. Це дійсно це просто буде неможливо, бо ми з вами маємо саме ту позицію, саме той статус, яка жодна організація в Україні не має. Більш того, ми, мабуть, одна з небагатьох
професійних спільнот, які не просто залишились в Україні, а які ще і активно працюють. Один із таких інсайтів, який відбувся зі мною в понеділок якраз в Фіако, коли президент, це відбувалось в Мадриді, коли президент Іспанської асоціації так запитав, а ви взагалі щось зараз робите? Ви взагалі щось працюєте? Да, і моя відповідь, що ми зараз працюємо в декілька разів більше і як асоціація, і як консультанти, ніж це було 3 роки тому, трошки його здивувало. Але це саме те, що відбувається у нас з нами. Єдине, що дійсно у нас зараз є ризик, з вами я вже ділилася інсайтами після стаді-тура в Хорватію, країна, в якій не існує професійної спільноти, країна, в якій не існує комерційного консалтингу, країна, в якій існує консалтинг тільки у вигляді керування міжнародними проектами або виконання міжнародних проєктів. Да? І найбільш популярна тренінги та професія – це управління проектами. Це такий видозмінений консалтинг, який, я сподіваюся, не відбудеться в нашій країні, бо все ж таки Україна – це країна з великим виробничим потенціалом. І ви знаєте, що ми дуже багато також це розповсюджуємо і, знаєте, як то кажуть, мусуємо між нашими всіх іноземних партнерів. І те, що відбувалося 2 дні тому в Берліні, це був німецько-український бізнес-форум. Ми ще раз піднімали саме питання, що виробництво в Україні повинно бути. Да, і там були зустрічі з керівництвом GIZ, керівництвом земель німецьких, які мають і будуть мати окремі програми для України. Саме по наша була, да, як то кажучи, меседж, що нам повинно розвивати виробництво, нам повинно розвивати також інвестиційні партнерські відносини і залучати більше інвесторів в Україну. Ну і насправді це можливо. Ви знаєте, що пару тижнів тому ми робили той самий Ukrainian Automotive Mobility Forum, і німецький інвестор сам приїхав, да, і прям виліз на сцену і сказав, хочу інвестувати, давайте співпрацювати. Тому надія не то, що є, вона точно є. Але хочу також поділитися декількома слайдами з презентації Фіако. Ви знаєте, що одна із таких гарних новин, а ви знаєте, ми любимо ділитися гарними новинами. Раз на місяць ми з вами збираємось саме для цього, і я дуже вдячна нашій традиції, що всі консультанти збираються і діляться гарними новинами. Але я також хочу поділитися декількома слайдами General Assembly FIACO. І саме тенденціями, бо я думаю, ми саме на такої щорічної конференції, а ми з вами жодної конференції не пропустили, ні в 2021 році, ні в 2022 році, ні в 2023. І я сподіваюся, в майбутньому ми також не пропустимо наші щорічні конференції. І саме, знаєте, як подарунок для нас з вами, Фіако, якщо в 2022 році вони нас прийняли як асоціативного члена, то цього року на General Assembly вони нас затвердили як повного члена. Тому, як то кажучи, вітаю нашу спільноту, бо насправді це велике досягнення. І я можу сказати, що ще може там декілька років тому ми про це навіть не мріяли. Да? Бо насправді це федерація саме асоціацій з Європи, європейських країн. І якщо ми кажемо про євроінтеграцію, про інтернаціоналізацію, і в даному випадку менеджмент консультантів, да, то це, мабуть, те, куди ми можемо йти. Да? І це насправді та сама фінальна
точка. Ну, я розумію, що це тільки початок нашого шляху, да, але нам вже дали той самий карт-бланш, нам вже дали ту саму, як то кажучи, вхідний квіток для того, щоб працювати зі спільнотою ФІАКО разом. Да? І це наша з вами насправді робота. Президентом ФІАКО зараз є Альфред Харл. До речі, він президент також Австрійської асоціації менеджмент-консультантів ЮБІТ. І якраз він показував, знаєте, ну я прям не могла не поділитися з вами цими слайдами щодо цілей цієї асоціації і стратегічного бачення. Бо це також, знаєте, наше позиціонування, да, і воно насправді дуже співпадає з нашим розумінням, чому ми взагалі з вами в нашій асоціації, чому ми хочемо рухатися далі. Да? Тобто, дійсно, разом наш голос сильніший, і разом наш голос і наша асоціація, наші консультанти стають більш глобальнішими, да? І розуміння професії глобальніше. Також хочу зупинитися на 4 стратегічних цілях, да, ФІАКО, а саме бенефітів, як ви бачите, для країн-членів. Бо моє завдання також, як вашого президента, передавати вам цю інформацію. Це дійсно покращення репутації нашої з вашою професією, нашої з вами індустрії. Да? І саме тому ми з вами, незважаючи на те, що іноді проекти трошки коротші або трошки інші, з іншою оплатою, як це було раніше, але це не повинно впливати на якість наших послуг і на цінність для нашого клієнта. Також той факт, що ФІАКО – це платформа для професійного, ну я б ще додала, якісного нетворкінгу в консалтинговому світі. Ну і розуміння того, що нам треба дійсно підвищувати візибіліті, ну як і ФІАКО, так і нашої з вами організації, ну і зростати в об'ємах. Також хочу трошки затриматися на тих подіях, які будуть відбуватися наступного року. Одна з них, і це буде перша подія ФІАКО, це великий форум в Брюсселі. Насправді такого ще не було. Я вже бачила програму, там включаючи представників Єврокомісії, да, і ще раз це буде саме конференція з менеджмент-консалтингу в Європі, але ще раз на рівні Брюсселю. Ну і також звертаю вашу увагу, що буде започаткована як окрема премія Константінус в ФІАКО, а також сертифікація. Окрема сертифікація, бо ми також розуміємо, що ну, це ознаки професійної спільноти. Константінус Європи. Ну, ми з вами вже знаємо, що це можливо, да, тому це вже не виглядає як щось таке, знаєте, заоблачне далі. От, але це тепер буде і в рамках ФІАКО, ну і також щодо івентів, які плануються, і ту саму комплаєнс-функція. Це також насправді цікава ініціатива, яку, можливо, нам треба буде перейняти. Це до етичних питань, які я знаю, що на протязі останніх 2 років у нас підіймались в нашій асоціації, і, можливо, ми також зможемо, знаєте, взяти або поділитися і з нашими колегами із ФІАКО. Ну і також хочу завершити деякими тенденціями, які також відбуваються зараз в консалтинговому світі. Ви знаєте, що у нас є той самий стандарт ISO
2700. Але також хочу сказати це щодо стратегічних речей. Да? Хочу сказати, що з минулого року, якщо я не помиляюсь, був організований окремий технічний комітет. Цього, знаєте, як то кажучи, ніколи не було, да? Але зараз це окремий технічний комітет 342, який зараз буде займатися і займається, як ви бачите, стандартизацією специфічної консалтингової методології. Більш того, там існують такі тенденції щодо стандартизації консалтингових послуг і, можливо, навіть подальшої сертифікації. Ставлення до цього насправді двояке. Як ви знаєте, в нашій ситуації, в ситуації тих самих проєктів, які ми з вами виконуємо з 2022 року без стандартизації послуг, я думаю, це було просто неможливо зробити той об'єм, який ми зробили, а ми з вами зробили 4 проєкти з загальною кількістю біля 700 компаній. Це дійсно дуже великий об'єм, і ще раз, без стандартизації він був би просто неможливим. Але в глобальному скоупі, да, і з глобальними тенденціями я не можу сказати, що консультанти до цього ставляться позитивно. Тому зараз це виглядає, я просто вам передаю інформацію, да, виглядає як більша ініціатива з боку китайських консультантів, яку насправді європейські консультанти не хочуть підтримувати. От давайте я на цьому це і залишу, тому поки що це просто робочий комітет, але, як ви бачите, ФІАКО, так само як ICMCI, ми знаємо, що це дві асоціації, які існують, а вони є тими самими представниками в цьому комітеті і співпрацюють щодо тематик цього комітету. Ну і також хочу поділитися попередніми результатами щодо тенденцій консалтингу в Європі. Ми знаєте, що наша країна, ми завжди приймаємо, 3 роки вже як приймаємо участь в цьому дослідженні, але просто як окрема частина. Тобто ми ще в цих таблицях не фігуруємо, а поки у нас нема, можливо, нема в того порівняльної бази, да, яку вони вважають достатньою. Хоча я дуже вдячна комітету, дуже вдячна і особисто Вероніці за надані дані. Дійсно, ми виглядали ще раз, нас позвали, ну що, у вас ще хоч щось відбувається, ви ще живі, я їм такий звіт кажу, не то, що живі, ми ще і зростаємо. І взагалі іноземні компанії до нас виходять, і це дійсно ті самі тренди, які зараз відбуваються в Україні. Ми зрозуміємо, що зараз в Україні саме більшу частину консалтингу займають донорські проекти, але все одно це бізнес. А щодо трендів в Європі, як ви бачите, це щодо об'ємів консалтингового ринку, а саме зростання об'ємів. І як ви бачите, той процент, який ми подали, у нас 5% зростання. Як ви бачите, він середній по ринку, хоча Німеччина показує майже 10% зростання ринку консалтингу. Щодо емплойменту, да, це кількість консультантів, які працюють саме як наймані співробітники. Тут навпаки є там зменшення або тільки невеличке зростання, що, як ви бачите, на прикладі Німеччини взагалі цікава, кількість консультантів зменшується, найманих, але оберти зростають, непогано, да? Ну і щодо тенденцій в продуктових лініях, да, в сервіс-лайнах,
то велике зростання саме sales and marketing і невеличке зменшення щодо консалтингу в галузі фінансів та ризиків. Щодо ринків, які споживають консалтингові послуги, тут є зростання саме в напрямку consuming індивідуальні продукції, тобто цього ринку. Це найбільше зріст, як ви бачите. Перепрошую, public sector, це я не в ту сторону дивлюсь. В паблік секторі, а це значить, це якраз проекти щодо консультування муніципалітетів або державних установ, або це мається на увазі ті проекти, які вони започаткували. Наприклад, той же Альфред Харлд розказував про дуже великий проект, який був фінансований Австрією, паблік сектором Австрії по діджиталізації малого та середнього бізнесу, які виконували консультанти, але за муніципальні гроші, за державні гроші. І це був дуже великий проєкт, і там, як він називав якісь цифри незрозумілі, саме по допомозі малого середнього бізнесу діджиталізуватися. І це насправді проєкт якраз 22-23 року. Тому, враховуючи той факт, що зараз все це в Ukraine Facility гроші, вони також будуть йти через державу, я думаю, що вам вже це відомо. Так, будуть великий проєкт GIZ і USAID, але ще раз, більшість грошей будуть йти через державні установи, через наше міністерство, то насправді вони, я думаю, також будуть ініціювати якісь проекти по підтримці малого та середнього бізнесу. Ну і, мабуть, це все з мого боку, чим я хотіла з вами поділитися. Ще раз, я думаю, що це, знаєте, ще консалтинг – це такий великий барометр взагалі економіки, і той факт, що ми з вами тримаємося, і я взагалі так розчувалась після виступу Сергія Барибіна. Кожен тримає свій фронт, і ми з вами дійсно молодці. Ми з вами не просто існуємо, а ті події, що у нас відбуваються, я чесно можу сказати, в порівнянні з асоціаціями Європи, я не можу порівняти з усім світом, хоча у мене була така палітра до повномасштабного вторгнення, коли я очолювала комітет по сертифікації в ICMCI. Але зараз можу казати тільки більше про європейські асоціації. Ми з вами молодці, бо стільки подій, які відбуваються у нас, і льонінг-платформу, яку веде комітет Knowledge Base, ті дослідження, які веде комітет професійного розвитку, нові курси в університетах з розповсюдження цієї професії, ті комунікації, які, знаєте, беруть, щоб душа розвернулася і потім знов звернулася, робота всіх комітетів, етичний кодекс, робота комітету по управлінню проектами, тобто це реально те, що у нас відбувається, це не відбувається в інших асоціаціях взагалі. Тому, знаєте, на питання, чи ви існуєте, я кажу, ми існуємо ще краще, ніж ви. Бо те, що у нас відбувається, у вас не буде відбуватися ще ніколи. Ще довго. Тому, насправді, я дуже вдячна вам за те, що ви є, що це, насправді, асоціація існує для своїх членів. І я, як ваш президент, також працюю для вас, для членів нашої асоціації. Я дякую вам за вашу роботу, дякую вам за ваш комітмент, за вашу лояльність, за ваше терпіння.
якої іноді не вистачає, я це знаю, в мене його також вже немає. Але ще раз, да, той факт, що ми не здаємося з вами, а навпаки існуємо і розвиваємося далі, це дуже важливо. Це дуже важливо. Ми повинні триматися один одного, ми повинні рухатись вперед, ми повинні існувати. Бо, я ж кажу, give up – це не наш сценарій, це не наш варіант. І ми всім це кажемо і показуємо своїми справами, своїми проектами, своїми ділами. Я також хочу сказати, що ми плануємо зробити стратегічну сесію в січні наступного року, перепрошую, вже не цього року, а наступного. Ну, бо це неможливо було все в один день сьогодні вмістити. У нас сьогодні з вами був і захист, і General Assembly наша, да, загальні збори, і конференція. Але я дуже рада буду, у нас ще є час на запитання, бо зараз з нами дійсно Вікторія Ольська, вона знаходиться в США, Максіміліан Фодингер, ти сказав, де? Білград. В Білграді, да? Вот. І ну, дійсно ми, мабуть, маємо якимось таким хелікоптер-в'ю розуміння і консалтингу, і тим, якимись тенденціями. Тому, якщо є запитання, з радістю або я відповім, або наші гості. Дякую. Нема запитань навіть. Супер. Запитання лише одне. Коли ви це все встигаєте? Я вам кожного разу відповідаю. Я нічого не встигаю, Вероніка. Я думаю, що дійсно ми маємо приклад служіння і нашого президента, Ольга, передусім вам, за ту титанічну роботу в комунікаціях, яку ви сьогодні маєте. Це надихає нас, і це дає нам розуміння того, що те, що ми робимо, воно реально важливо, і важливо не лише на теренах України для нашого бізнесу, а що воно почуто, побачено нашими зарубіжними партнерами, і наша можливість показати професійність і бути рівними партнерами – це дуже-дуже важливо. Тому дякуємо вам за цей приклад служіння. Ми разом з вами працюємо. Ну, можу тільки завершити фразою Едварда Демінга. Ви знаєте, що я великий фанат його. Да? Ми з вами дійсно на межі великих змін. І ми можемо, і виживання це не є обов'язком. Да? Ми можемо саме не змінюватися. Але якщо не ми, то хто? Тому це дійсно так, я не знаю, на жаль чи на радість, але ми зараз не можемо просто здатись, просто повернутися і піти. Да? Це буде невідповідально, це буде нечесно, і це буде не про майбутнє. Тому ми повинні ще рухатися, залишатися, по-перше, в спільноті і рухатись вперед. Це дійсно дуже важливо, і я можу точно сказати, це важливо не тільки для нас з вами, не тільки для нашої з вами резилієнсу і стійкості.
це насправді великий приклад для інших країн. І ми не раз бачимо коменти на наших LinkedIn постах або в спілкуванні з іншими колегами. Ми з вами найбільший приклад зараз resilient професії менеджмент-консультантів насправді для всього світу. Тому, друзі, залишаємось, працюємо і знаходимо в собі сили, натхнення, ділимося гарними новинами для того, щоб підіймати, знаєте, як то кажучи, що там, Міша, ентропію збільшуємо ми чи зменшуємо? Але працюємо розігріваємо з ентропією, да. Працюємо з ентропією, зносимо мозги USAID, GIZ, з усіма з їх terms of reference і розуміння, що таке консалтинг для бідних країн. От. Працюємо далі, і я думаю, що це також допомагає і нам, і нашій перемозі, і тим нашим колегам, які на фронті. Оля, дякую. Занудно уточню, що ми ентропію зменшуємо, тому що ми від розпаду та хаосу впорядковуємо. Це як фізик. Я ж кажу, я про це з Ми Альпіровичем. гріємо, ми гріємо Всесвіт. Я з Альпіровичем з це і сперечаюсь, а він зі мною. Але це також додає Немає сенсу сперечатись. Ми деякої... підвищуємо температуру Всесвіту. Але те, це що ми також впорядковуємо цей всесвіт своїми думками, своїми інтенціями, своєю роботою, ми її зменшуємо. Знаєш, Марія, колись я думаю, що, може, ми не Не впорядковуємо, сперечайся а з приводимо жінкою, в порядок. особливо, коли вона філософ та фізик. Будь ласка. Переносимо це на вівторок. Я чесно, я також особисто, я дивилася ще раз про ентропію, бо я також дуже люблю цю тему. От, тому ми можемо зробити окремі дебати. Я не буду казати між жінками і чоловіками, але ми про ентропію. От, тому будемо розігрівати і упорядковувати Всесвіт одночасно. Друзі, я дуже вдячна вам за цей день. Цей день для мене особисто надав мені впевненості і розуміння, що так, ми рухаємося далі, бо на початку цього року я вже рахувала місяці, коли я ще залишаюсь на цій посаді. Зараз я розумію, що я залишаюсь на цій посаді дійсно до кінця. Вже є результати виборів? До кінця повномасштабного вторгнення, так точно. Бо це насправді велика відповідальність, і це також дуже важливо для всіх з нами. Але після цього, будь ласка, треба готувати когось ще, тому, будь ласка, готуйтесь вже, бо Ельвіра повністю права, а нам треба рухатися вперед, і насправді це дуже важливо для здоров'я спільноти і мене особисто. От, тому всіх люблю, всіх обіймаю. Пам'ятаємо той самий лайфхак, як обійнятися в зумі, да? Бережіть себе, тримайтесь і всього вам найкращого. Всім гарного дня. Дякую. Дякую. Всього найкращого. Everybody. До побачення. До побачення. Hope to see some of you soon in person. Yes, sir. Exactly. Yes, sir. Das stimmt. Vielen Dank. Ja, das stimmt. So. До зустрічі. Bye.